Welcome to Masa IAS Academy. 100 days, 100 science topic. Today, day 21. In physics, we have started to learn very important topic, Newton's laws of motion. This topic is in mechanics. We have deeply learned Newton's laws of motion. So listen, Newton found three laws. First law, second law and third law. Newton's first law, second law, third law. First we have discussed about Newton's first law. This law is also said to be law of inertia. Okay. So in the year 1687, Newton published these three laws in one book. The name of the book is Principia Mathematica. Okay. So the first law is said to be law of inertia. What is meant by law of inertia? So listen, an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. அதாவது inertia அப்படிங்கறத நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிலைமம். inertia என்றால் நிலைமம் அப்படிங்கிறது தான் பொருள். நிலைமம் அப்படிங்கிறது என்ன? அதாவது புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் ஓய்வு நிலையில் இருக்கிற பொருள் ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொருள் நேர்கோட்டு இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும். இதுதான் இனர்ஷியா. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்குதுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்லயே இருக்கிறதுக்கு தான் விரும்பும். அதே நேரத்துல அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருக்குதுன்னு வைங்க, அதாவது யூனிஃபார்ம் மோஷன், ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன், then the object is likes to uniform motion. எது வரைக்கும் இது சாத்தியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா unless an external force acting on it, unless an external applied force acting on it, the object remains the state of rest or of uniform motion. This property is said to be inertia. So Newton explained this in inertia in day-to-day life. So listen, when you are traveling in a bus, at that time if you are sitting in a bus, at that time you are stay at rest. Okay, you are stay in rest. Suddenly the bus starts. What happened? Suddenly the driver start the bus. What happened? We are in rest. So we are sitting inside the bus. At that time we are in rest. Suddenly the driver started the bus means our body continue to be in the state of rest. But the buses started. The buses move forward. At that time we have falling backwards. Okay, ஒரு நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய பேருந்துல நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். அப்போ நம்ம உடல் வந்து என்ன இருக்கும்? நம்ம பாடி வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு. Suddenly the driver started the bus. What happened? Our body try to again that stable position, want to stable position, but the bus is moving forward direction, so that our body is moved backward. This property is said to be inertia of rest. ஓய்வு நிலையில இருக்கக்கூடிய பொருள் ஓய்வு நிலையிலேயே இருக்கிறதுக்கு விரும்புறத என்ன சொல்லுவோம்? inertia of rest. One more example, see, if we travel in a bus in forward direction. So இப்போ பஸ் வந்து மூவிங்ல இருக்கு, forward directionல பஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. At that time our body also in the state of motion, our body also in forward movement. Suddenly the driver applies a brake. What happened? Suddenly the driver applying brake. What happened? We are in forward movement.
our body is in forward movement, but suddenly driver applying brake, the body wants to continue its forward motion. Our body tends to continue in the state of motion in forward direction so that the passengers move forward direction. Okay, this is also the inertia. அதாவது மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிறதுக்கு தான் விரும்புது. பஸ் சடனா ஸ்டாப் ஆனாலும் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனுக்கு என்ன செய்றோம், மூவ் ஆகுறோம். because our body is wanted to continue that forward direction. All of you clear? This is said to be inertia at motion, inertia of motion. Inertia can three types of inertia. One is inertia at rest, and the second one is inertia of motion. Then the third one is inertia of direction. Okay, inertia of direction. So the rest means, the first example, we have sitting in the bus, suddenly the bus starts to move forward, then our body tends to move backward. Then the second example, inertia of motion, that means if we are traveling in a bus in a forward direction, suddenly driver applying brake, then we have moving forward. Okay, this is said to be inertia of motion. Then the third one is inertia of direction. Okay, sometimes we have traveling in a car or bus. In a short turn, the bus is going in a high speed, and in a short turn, the bus is turned. At that time, we all tend to get thrown to one side. நம்ம எல்லாரும் ஒரு சைடா என்ன செய்றோம், சரிஞ்சிரோம் பஸ் டர்னிங்ல திரும்பும்போது. This is said to be inertia of direction. Inertia of direction, because we are able to follow the same direction, but in a short turn the bus is turned, so that our body is turned in one side, thrown to one side. Okay, these three are said to be law of inertia. So the Newton first law is said to be law of inertia. Inertia have three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. One more example is given. So see this example. This is a glass tumbler, empty glass tumbler, and above that we have fixed one hot board like this, and one 5 rupee coin is placed on that hot board. Now if you click this this hot board, are applying a force hardly in this hot board, at that time what happened, we have applying force in this hot board, so that the hot board moves, and this 5 rupee coin is thrown inside this tumbler. This is the property of inertia. Okay, so here the coin is in a stable position, so the coin, we have not applying a force on this coin, we only applying a force on this hot board. force எதுக்கு கொடுக்கிறோம், hot boardக்கு கொடுக்கிறோம். so hot boardக்கு கொடுக்கும்போது அந்த forceனால hot board move ஆகுது. but because of this inertia of rest, the coin tends to in the same position, rest position, so that the coin thrown inside this tumbler. Okay, so these are all examples of inertia. This is the first law, Newton's first law. The object remains the state of rest or an uniform motion unless an external force is acting on it. All of you clear? So இங்க பாருங்க நியூட்டனின் முதல் விதி, புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் ஓய்வு நிலையிலோ சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு இயக்க நிலையிலோ பொருள் தொடர்ந்து இருக்கும். இந்த விதியை நம்ம என்ன சொல்லலாம், நியூட்டனின் முதல் விதிய நிலைம விதி. நிலைம விதி, நியூட்டனின் முதல் விதிக்கு இன்னொரு பேரு நிலைம விதி. ஓகே, ஒரு பொருள் தன்னுடைய ஓய்வு நிலையையோ அல்லது இயக்க நிலையையோ மாற்றுவதை எதிர்க்கும் தன்மை நிலைமம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.
So see, இதுல போய் examples பார்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டுகள் பாருங்க. I already explained. எடுத்துக்காட்டுகள். First one, நாம் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் போது நமது உடல் முன்னோக்கிய இயக்க நிலையில் உள்ளது. கரெக்ட் தானா? நம்ம இப்ப பஸ்ல டிராவல் பண்றோம். அப்போ நம்ம பாடி வந்து ஃபார்வர்ட் மூவ்மெண்ட், முன்னோக்கிய இயக்க நிலையில் இருக்கிறது. திடீரென வேகத்தடை, அதாவது பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது பேருந்து நின்று விட்டாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய பயணியர் தொடர்ந்து இயக்க நிலையிலே இருக்க முயற்சிப்பதான் முன்னோக்கி விழுகின்றனர். அது எல்லாருக்குமே லைஃப்ல வந்து நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. பஸ்ல ஸ்டாண்டிங்ல போகும்போது, டிராவல் பண்ணும்போது சடனா டிரைவர் பிரேக் போடும்போது நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஃபார்வர்டா மூவ் ஆகுறோம், முன்னோக்கி போய் விழுறோம். இது எதனால? நிலைமம் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது நிலைமம், நம்ம உடல் வந்து முன்னோக்கிய இயக்க நிலையிலேயே தொடர்ந்து இருக்க விரும்புகிறது. ஆனால் திடீரென்று வேகத்தடை அப்ளை பண்ணும்போது நமது உடல் முன்னோக்கி நகர்கிறது. ஓகே, செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், ஓய்வு நிலையில் உள்ள பேருந்து திடீரென நகர ஆரம்பிக்கும் போது, so the bus வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல நிக்குது. suddenly the bus is moving. What happened? That passengers, அந்த பயணிகள் அனைவரும் தொடர்ந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்க முயல்கின்றனர். எனவே பேருந்து முன்னோக்கி நகர்கின்ற பொழுது பயணியர் பின்னோக்கி சாய்கின்றனர். ஓகே, ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது ரெஸ்ட்ல இருக்கதான் விரும்பும் அந்த ஆப்ஜெக்ட். சோ இங்க பாசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்ட்ல இருக்கிறாங்க, சடனா பஸ் ஃபார்வர்டா மூவ் ஆகுது. அப்ப ரெஸ்ட்ல இருக்கிற, ஓய்வு நிலையில இருக்கிற பயணியர் ரெஸ்ட்ல ஓய்வு நிலையிலேயே இருக்க விரும்புவதால் பின்னோக்கி சாய்கின்றனர். அலஃபி கிளியர்? தென் தேர்ட் ஒன், நாம் பேருந்தில் நேர்கோட்டு பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். திடீரென வளைவில் பேருந்து திரும்புகின்ற பொழுது நமது உடல் அந்த நேர்கோட்டு இயக்கத்தையே விரும்புகிறது. அப்ப சடனா டேர்ன் ஆகும்போது நம்ம என்ன செய்யறோம்? எதிர்பக்கமாக சாய்கிறோம். நம்ம அந்த டேர்னிங்க நம்ம லைக் பண்ணல, விரும்பல. நம்ம உடல் எப்பவுமே அதே நேர்கோட்டுல பயணிக்கவே விரும்புகிறது. எனவே எதிர்பக்கமாக சாய்கிறோம். ஓகே, லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஒரு 5 ரூபாய் நாணயத்தை கடினமான அட்டையின் மீது வைத்து காலியான கண்ணாடி டம்ளரில் அந்த அட்டையை வைத்து மூடி வைக்க. இப்ப பாருங்க, அந்த அட்டையை நீங்க ஒரு விரலால கூர்மையாக கிடைமட்டமாக தட்டி விடுறீங்க, அழுத்துறீங்க, பிரஷர் கொடுக்குறீங்க அல்லது ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. இப்ப என்ன நடக்கும்? இதை நம்ம ஸ்பீடா பண்ணும்போது அட்டை விலகி செல்கிறது. ஆனால் ஓய்வின் நிலைமம் காரணமாக, இப்ப நாணயம் வந்து ஓய்வுக்கான நிலைமத்தில் இருக்கிறது. இந்த ஓய்வுக்கான நிலைமம் காரணமாக கண்ணாடி டம்ளரில் அந்த நாணயம் செங்குத்தாக விழுகிறது. நாணயம் என்ன செய்யல? மூவ் ஆகி அந்த அட்டைக்கு கூட போகல. ஏன்னா நாணயத்துல நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணல. சோ அது வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல தான் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. ஓகே, சோ செங்குத்தாக டம்ளரில் விழுகிறது. Then inertia and mass. There is a relationship between this inertia and mass. Inertia. So see the explanation. There is a resistance offered by an object to change its state of motion. அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டோட மோஷனை, அதாவது அதோட ஸ்டேட்டை சேஞ்ச் பண்றதுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ், தடை. The resistance offered by an object to change its state of motion. If it is at rest, the object is at rest, it tends to remain at rest. So this is said to be inertia. Okay, restல இருக்கிற object restல இருக்கிறது தான் trend பண்ணு. Then second, if it is moving, it tends to keep moving. Object uniform velocityல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது object movementல இருக்கிறது தான் லைக் பண்ணு. So this property is said to be inertia. This already we learned. So here, what is the difference or the relation between inertia and mass? So see, it is easier to push an empty box than a box full of books. கரெக்ட் தானா? இப்ப நம்ம ஒரு எம்டி பாக்ஸை ஈஸியா புஷ் பண்ணிடுவோம். ஆனா அது அந்த எம்டி பாக்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் புக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா it is difficult to move. Similarly, if we kick a football, it flies away. But you kick a stone, what happens? The stone hardly moves. So equal force only we have applied. Same size also, but it is hardly moves. Sometimes it get injury in our foot. So from this observation, we can say heavier or more massive objects offer
larger inertia. That means, what is the relationship between inertia and mass? If mass of the object increases, inertia also increases. Inertia also increases. Okay, mass of the object is decreases, inertia also decreases. Okay, so quantitatively the inertia of an object is measured by its mass. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த ஆப்ஜெக்டோட இனர்ஷியாவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். சோ இப்போ மாஸ் அதிகமா இருந்தா அதோட இனர்ஷியாவும் அதிகமா இருக்கும். அப்போ அத ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்றது, அதோட ஆப்ஜெக்டோட ஸ்டேட்டை சேஞ்ச் பண்றதும் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion. And the relationship between mass and inertia, mass of an object is a measure of inertia. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட இனர்ஷியாவை நம்ம மெஷர் பண்ணணும்னா அதோட மாஸை மெஷர் பண்ணா போதும். because mass and inertia both are directly proportional. Mass increases, inertia increases. Mass decreases, inertia decreases. All of you understood? Next, நிலைமம் மற்றும் நிறை. நிலைமமும் நிறையும், அதாவது இது ஒன்றுக்கொன்று என்ன விகிதத்தில் இருக்குது, நேர் தகவல இருக்குது. நிலைமம் மற்றும் நிறை, நிலைமமும் நிறையும் நேர் தகவல தான் இருக்குது. நிலைமம்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். இது எப்படி தெரியுது, ஒரு வெற்று பெட்டியை, புத்தகங்களற்ற வெற்று பெட்டியை நம்ம ஈஸியா எளிதாக தள்ளிவிடலாம். ஆனால் புத்தகங்கள் நிறைந்த பெட்டியை தள்ள முடியாது. அப்ப இதுல இருந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்றோம். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ட்ரை பண்றோம். கொடுத்து ட்ரை பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் அது கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா நம்ம மூவ் பண்ண முடியுது. மாஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம மூவ் பண்ண முடியல. அதாவது பாருங்க, கால்பந்தை மிகவும் எளிதாக அடித்து பறக்க விடலாம். ஆனால் அதே அளவிலான கல்லை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, அடித்து பறக்க விட முடியாது. அப்படி அடிச்சா ஒருவேளை நமக்கு கால்ல காயம்தான் ஏற்படக்கூடும். இதுல இருந்து நம்ம நிலைமத்துக்கும் நிறைக்குமான தொடர்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறை அதிகரித்தால் நிலைமம் அதிகரிக்கும், நிறை குறைந்தால் நிலைமம் குறையும். அப்ப நிலைமம் அப்படிங்கறத நம்ம நிறை அப்படின்னு கூட என்ன செய்யலாம், வரையறுக்கலாம். ஒரு பொருள்ல எவ்வளவு நிறை இருக்கிறதோ அதுதான் அதனுடைய நிலைமமாக இருக்கும்.